staying in Iraq, including the Kurdistan region. We are on this journey with you for the long haul. The situation in Iraq is different from Afghanistan. In the United States, we say you can't compare apples to oranges. باردۆخی ئەفغانستان جیاوازە لەوەی کە لە عێراقا هەیە هەروەکو لە ئەمریکا ئێمە دەڵێن تۆ ناتوانی سێو بە پورتەقاڵ مقارنە بکەیت. It's like they say in Kurdish, the difference is asman و resman. هەروەکو لە کوردی ئەڵێن جیاوازەکەیان وەکو ئاسمان و ڕێسمان وایە. Each bilateral relationship is unique, and each country does what's best in its own interests, and it's in the best interests of the United States and Iraq to continue our strategic partnership. هەر پەیوەندێکی دوولانەی نێوان وڵاتان تایبەتمەندی خۆی هەیە و هەر وڵاتێکیش پەیوەندەکانی لەسەر بنەمای باشترین بەرژەوەندەکانی خۆیدا دەڕێژێت و لە باشترین بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و عێراقیش وایە کە پەیوەندەکانیان درێژە پێ بدەن و بەردەوام بن. The words of the President of the United States matter, and President Biden has been very direct and very clear on multiple occasions. سەکان و وشەکانی سەرۆکی ئەمریکا گرنگن و سەرۆک بایدن لە چەندین جاردا لە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ڕوون قسەی لەسەر ئەم بابەتە کردووە. During his meeting with President Kadhimi in July, the President said clearly that Iraq's stability is central to the stability of the Middle East. لەمیانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کازمی سەرۆک بایدن لە مانگی حەوتا بەڕوونی وتی مەسەلەی سەقامگیری عێراق گرنگە بۆ سەقامگیری هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. President Biden understands the importance of Iraq and the Kurdistan region. سەرۆک بایدن بە هەمان شێوە لە گرنگی عێراق و هەرێمی کوردستان تێدەگات. And President Biden understands the importance of the United States to Iraq and the Kurdistan region. President Biden understands that the security of the Middle East is the security of Iraq. What will happen at the end of this year is an end to any combat role for United States forces, and that's the only thing that's ending. The United States has already begun the transition out of this combat role, and the remaining United States troops, which are in Iraq at the invitation of the Iraqi government, will continue to be part of the international coalition, but they will advise and they will assist the Iraqi security forces and the Peshmerga. Nobody wants to see a resurgent ISIS. The fight against ISIS is not yet complete, and we remain committed to the enduring defeat of ISIS. President Biden has said that the United States is committed to strengthening the partnership with Iraq, including the Kurdistan region. And that's because the United States wants to see a strong, united, resilient, and sovereign Iraqi state. The United States has a long-term commitment to this region, and we will remain a reliable partner for Iraq and the Kurdistan region.
ویلایەتەکان پابەندی دوورمەودا و درێژخایەنی بەرامبەر بەم هەرێمە هەیە و ئێمە ببینە هاوشان و هاوبەشێکی پشت پێبەستوو بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. And with that, I would be happy to take a few questions. ئێستاش کاتێوەیە چەند پرسیارە بکەن فەرموون. هێش قادر گەیەناتی پرسیارێکم هەیە تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق وەکو ئەمریکا چۆن چاودێری ئەم هەڵبژاردنە دەکەن بەلاتانەوە بێگە بە تایبەتیەوەی کە باز دەکرێت ئەم هەڵبژاردنە دەکەوێتە ئیشە کاریگەری ئێران و ئەمریکاوە. ئێوە چۆن لەم هەڵبژاردنە دەڕوانن چۆن چاودێری دەکەن؟ Here's Khalid for me and RT. My question is about the upcoming election in Iraq. There are arguments that this election somehow is influenced by the Iranian and by the Americans. So how do you see the election in Iraq? I mean, as a matter of policy, the United States does not support any individual candidate, and we do not support any individual party. However, the United States does support the Iraqi government's effort to hold free, credible, and fair parliamentary elections. The United States supports the electoral process, and we hope that Iraqis will exercise their right to freely choose their representatives at the ballot box. I'd also say that political parties are obliged to respect the rules and regulations established by Iraqi law and the Independent High Electoral Commission's regulations. And the eyes of the world will be on Iraq for this election. The United States and Iraq's delegations at the recent strategic dialogue in Washington discussed this matter extensively. We agreed that the presence of both United States assistance mission for Iraq monitoring teams and European Union observation teams represented a strong effort by the international community to support the Iraqi people's calls for a free and fair election. And we hope that this international presence monitoring the election combined with other measures that are being taken by the government of Iraq, that they're going to help create the conditions for the Iraqi people to go out and vote confidently and safely. هیوادارین ئەم ڕێژشوێنانەی کە لەوان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بۆ چاودێرکردنی هەڵبژاردنەکان جیران تەبەر و هەروە هاوشان لەگەڵ هەوڵەکانی حکوومەتی عێراقی بنەمای یارمەتیدان بۆ دروستکردنی دۆخێکی گونجاو لەبار بۆ هاوڵاتیانی عێراقی بۆ ئەوەی بە شێوازێکی متمانە بەخۆبوو و سەربەستانە بستنە دەرەوە و بەژار بنە لەنگدان و لە پرۆسی سیاسی. The United States has supported these international bodies significantly with funding to help ensure their success. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانە کات بۆ بەتابەتیش لە ڕێگەی کۆمەکردنی داراییەوە بۆی دڵنیا بینەوە لەوەی کە پرۆسەی هەڵبژاردنەکە سەرکەوتوو بێت. The Iraqi people want a parliament and a government that reflects the diversity of this country and that advances the interests of Iraq and the Iraqi people. خەڵکی عێراقی حکوومەت و پەرلەمانێکی وێت کە نوێنەراتی خۆی بکات و بەرژەوەندیەکانی And for the Kurdistan region, we believe that
it continues to play a very special role. وبۆ هەرێمی کوردستانیش ئمە پێمان وایە بەردەوام دەبێت لە جێڕانی ڕۆڵێکی تایبەت. I'd be happy to take another question. دور بجوانی ورود کردو و دڵنیاییش کرا بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق کێشانەوەمان لە ئارادانێ بەڵام لە ئەگەر و گریمانەی حاڵەتی زۆر جار کە دەڵێن هیچ شتێک لە سیاست مستەقیل نییە لە ئەگەر و گریمانەی بیرکردەوە لە حاڵەتێکی وا کێشانەوە ئایا کێسی کوردستان هەمان کێسی عێراق هەڵ باودۆ بۆ دیگە سیاسی کە لەبارە Thanks for your explanation. You explained very well that the United States is going to stay in Iraq and Kurdistan region. But in case, if one day you decided to withdraw from Iraq, are you going to deal with Iraq and Kurdistan region in the same way? If you decide to withdraw from Iraq, are you going to withdraw from Kurdistan region as well? Or going to be different policy? That seems like a very hypothetical question, I would say. We're committed to the long-term relationship with the government of Iraq and the Kurdistan region. But I will say I also believe more than ever that the relationship between Americans and the people of this Kurdistan region will endure. بەڵام ئەتوانم پێ بڵێم ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و خەڵکی هەرێمی کوردستان دوورمەوداتر و درێژخایەنترە. Our friendship has been forged over decades and it will endure. پەیوەندی و هاوڕێیەتی دۆستایەتیمان لە ماوەی چەندین دەیەیە خەمڵیوە و بەردەوامیش دەبێت. هادی. Mr. Consul General, thank you very much for joining us. Hadi Selmi from Rojava Media Network. I clearly remember the first day of the presidency of President Biden that has been elected as the President of the United States. And it was a very optimistic atmosphere among the people of Kurdistan region. They believe that President Biden is a very close friend of people of Kurdistan region. But after a period of his presidency, the people of Kurdistan region has been felt that this friendship is kind of not strong as before. Is there a gap between Kurdistan region and United States, specifically in political relations, and are the policies have been changed in front of Kurdistan region, and is there a plan or schedule for officials of the United States that visit Kurdistan region in future? سارەکەی ئەو بکاتێک کە سەرۆک بایدن هاتە سەر حکم ئەمەلێکی زۆر هیوایەکی زۆر لای خەڵکی کوردستانە بوو کە پەیوەندیان باشە لەگەڵ کوردستانە بەڵام ئێستا بەم شێوەیە نابینرێ ئەوانە سارەکەی بوو ئایا هیچ هینەکەی فەراغێکی لە سیاسەت لە بینی هەرێمی کوردستان و ئەمریکا یاخود هیچ پلانێکەیە بۆ بەرپرسانی دێکی سەردانی هەرێمی کوردستان بکەنە داهاتووە؟ The short answer to your question, is there a change in policy or anything like that? No, there's none. وەڵامێکی ڕاستەوخۆ و دڵنیاکەرەوە بۆ پرسیارەکەت دەمەوە ئایا هیچ گۆڕانکاریێک لە سیاسەتی ئەمریکا دەڕات بە هەرێمی کوردستان هەیە بەدڵنیاییەوە نەخێر؟ President Biden is a president that has a great understanding and friendships with the leadership here in the Kurdistan region. سەرۆک بایدنێکێکە لەو سەرۆکانەی کە تێگەیشتێکی قوڵ و باشی هەیە و دۆستایەتێکی باشی هەیە لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی هەرێمی کوردستاندا. The United States is staying in the Iraqi Kurdistan region, and we are on this journey for the long haul. حکوومەتی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لەمانەوە لێرە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و ئێمە لەم گەشتەدا بەیەکەوەی بۆ دوورمەودا ماوەیەکی درێژخایە. President Biden has been very clear that he's committed to enhancing the partnership. و سەرۆک بایدن بە شێوەیەکی ڕوون پێت بڵێن زۆر پابەندە بە بەرەو پێشبردن و بەهێزکردنی ئەو پەیوەندی کە هەمانە. And I believe, frankly, more than ever now, the special bond that exists between Americans and the people of the Kurdistan region, that will endure. وەتوانم پێت بڵێم ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر ئەو پەیوەندیە هاوبەشە ئەو پەیوەندی هاوبەشە نێوان خەڵکی ئەمریکا و خەڵکی هەرێمی کوردستانە هەیە دوورمەوداتر و درێژخایەنترە.
هەز دەکەم پەیوەندیەکانمان بیگەیەنمە ئەستێکی بارێزتر بۆ بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان و ئەمریکا. سپاس بۆ دەرفەتە مناکارم دەکەن پرسیارێک بەڕاشکاوی دەکەم ئەوەی کە لە شەقامی کوردی جێویست دەبین ئەوەیە هەرێمی کوردستان و ئەفغانستان ئاوا بەرامبەری دەکرێت کە لە ئەفغانستان گەندەڵی هەیە لە هەرێمی کوردستانیش هەڕەشەی گەندەڵی هەڕەشەی جددین بۆ سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بگرام حکوومەتێکی لە زۆر کردووە بۆیە وازەکەی کە لە ئەفغانستان 300,000 شەڕکەر هەبووە بەڵام 6,000 کردەوەمی کردووە لە هەرێمی کوردستانیش ئەوە چەندین جار ئەوەتان گوتووە کە ئێمە بەو مەرجە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگە دەکەین و ئەوە موچەشیان دەدەن کە پێشمەرگە لە کوردستان یەکگرێتەوە بێتە هێزێکی نیشتیمانی ئەو مەسەلەی جێگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە و دابەشبوونی بەسەر پارتی وێچەکیدا هەڕەشەن بۆ سەر هەرێمی کوردستان یان پێتان وایە هەڕەشەنی. I come from Sveda TV station. There are lots of people in Kurdistan region. They make a comparison between the situation in Afghanistan and Kurdistan region. They say both countries are corrupted and they have a ghost employees in the military and they are divided, the division of the security forces. I'm aware that you have been supported the reform of the Ministry of Peshmerga and have been encouraging the Kurdistan region to unite Peshmerga forces. Are you optimistic about the process and do you think the division in the Peshmerga force are going to pose threat on the Kurdistan region in the future? I guess I would say first, in response to your question, is the United States is very proud of what the Peshmerga and the Iraqi security forces have accomplished and the fact that they're highly capable in the fight against ISIS remnants. ئەمریکان زارەوە بڵێم کە حکوومەتی ئەمریکا زۆر شانازی بە ئەو ڕۆڵەکات کە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمریکانی عێراق جێڕاویانە و زۆر بەتواناو لێهاتوون لە تێکشکاندنی داعش و هەڕەشەکانی داعش. In regards to the United States support for the Peshmerga, that's something that will continue. و تایبەتیش بە پشتیوانیەکانی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە ئەمە شتێکە کە ئێمە بەردەوام دەبین لەسەری. The United States is supporting the Peshmerga with training, equipment, and resources. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە دابین دەکات لە ڕووی کەلوپەل و پێداویستی و یارمەتی و هەروە ئەو کەلوپەل و پێداویستانی کە هەنەوێت هەروە لەگەڵ ڕاهێنانیشە. The United States has assisted our Kurdish partners in continuing to reform the Peshmerga, and we have provided over $250 million in security assistance in recent years. حکوومەتی ئەمریکا بەردەوام بووە لە پشتیوانیکردنی هاوشانە کوردەکانمان لە ئەنجامدانی چاکسازی لەناو هێزەکانی پێشمەرگەیە و لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە زیاتر لە $250 میلیۆن لە شێوەی یارمەتی کۆمەک بۆ بەرپێشبردنی هێزەکانی پێشمەرگە دابین کردووە. And as a result, the courageous Peshmerga that helped to repel ISIS are now in a better position to secure the region for generations. و لە دەرەنجامی ئەو کۆمەکانەی کە پێشکەشمان کردووە ئەو پێشمەرگە هێزی پێشمەرگە ئازانەی کە بە ئازانە هێزی داعشیان تێکشکان ئێستا لە قۆناغ و لە دۆخێکی زۆر باشتردان